long, Kerala has held the distinction of being the most literate state in India and the highest female to male population ratio. Kerala is also one of the few places where matriarchy is still celebrated and matrilineal customs are followed. Yet, the number of dowry-related deaths are on the increase here. The latest name to a dowry-related death is that of Suhana, who was a student at the Thiruvananthapuram Medical College. Suhana died by suicide after her fiance allegedly called off their wedding because her family failed to meet his family's dowry demands. As per the state crime records, there have been 8 cases of dowry-related deaths reported till October this year. While 8 might seem a small number, for a state that boasts of high literacy rate and a high sex ratio than the national average, this is extremely alarming. This also warrants the question whether there have been unreported cases as well. Earlier in the week, a 30-year-old woman in Kozhikode ended her life reportedly due to a marital distress. Last year, Kerala was rocked by the death of Vismaya Nair, who was found dead in the bathroom of her husband's family's home. Do you remember Uttara, who was murdered by her husband by way of snake bite? Records show that between 2016 and 2019, the Kerala police investigated 68 dowry-related deaths, including suicides. In the same period, the same records show that the police dealt with more than 15,000 complaints of cruelty by husband and relatives. There have been 66 reported dowry deaths and 15,143 cases of harassment over dowry registered in Kerala from the year 2017 to 2021. Thousands of cases are still pending in courts. At the end of 2019, more than 46,000 cases were still to be tried. Experts say it can be difficult for families to prove harassment over a dowry led to a woman's death. Activists say the large number of cases show that the laws in place are highly ineffective and have been for a long time. Rajita ji, a member of Sakhi, a non-governmental organization for women's empowerment, had this to say. ലോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വലിയൊരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെയും കേസ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചാലും ഇവര് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹം തെറ്റിപ്പിരിയണം. അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പിരിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു കേസായിട്ട് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതുവരെയും അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്നോട് പിന്നെ ഞങ്ങളോട് സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആരും കേസ് കൊടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഫീസേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കേ, എത്ര ഡവറി കൊടുക്കും എന്നറിയാവുന്ന എത്ര വിവാഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെ അറിയാമായിട്ട് പോലും നമ്മളുടെ പൊതു പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നവരുൾപ്പെടെ ഈ പറയുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ്. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Chief Minister Pinarayi Vijayan launched a 24-hour helpline for dowry harassment, domestic violence and other gender-related crimes. In the wake of Dr. Suhana's suicide, Vijayan said women should be able to tell the harassers to get lost. And Rajita reacted to that like this. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തിരിച്ച് പോടാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള വളരെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിരുത്തരവാദപരം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസുകളെ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല, അതാണ്. But can this be done in reality? Will the dowry deaths end anytime soon? How can the custom of dowry end without ending lives? Will harsher punishments work? There are too many questions that remain unanswered but require immediate attention.